Но это совместимо с японской. The medical example, Медицинский пример. we can do a diagnosis of the embryo of a new baby. Мы можем делать диагностику эмбриона, We can determine появляющегося человека. whether it will be normal or have serious defect. Мы можем понять в этой стадии, он будет ли он нормальный или будет с серьезными проблемами. If it's normal or close to normal, we do nothing. Если он нормальный или почти нормальный, то мы ничего не делаем. If there's a serious defect in the embryo, Если есть серьезные дефекты в эмбрионе, then we have a choice to operate, to try to change the chemistry of the embryo, to remove the defect. у нас есть выбор сделать операцию и какую-то химическую, и изменить дефекты эмбриона. Or to kill the embryo. Или убить эмбриона. But now, today, technology has a second choice. Но теперь технологии имеют еще второй выбор. We can enhance the embryo. Enhance means give superpower. We make a stronger baby, taller baby, smarter baby by biochemistry, Мы можем еще genetic engineering. усилить эмбрион, то есть сделать его сильнее, не знаю, там, здоровее. Of course, it's good to be tall like you, not short like me. Конечно, это здорово быть высоким. It's good to be handsome like you, not so handsome like me. You're handsome too. Хорошо быть таким красивым, как ты. It's good to be smart Красивым. rather than stupid. Хорошо быть умным, а не глупым. But as a medical question, should we engineer the baby to become a super baby? Медицинский вопрос, а должны ли мы действительно какие-то манипуляции сделать с эмбрионом, чтобы он был супер ребенком? And the consensus in the civilized or advanced world is enhancement is not desirable. И некий компромисс в текущем мире, что вот такое вмешательство и вот это улучшение, оно не предпочтительно. It will increase competition. It will increase gap between normal people and super people. Увеличит конкуренцию, увеличит разницу между обычными людьми и вот этими суперлюдьми. Even today, the gap between the rich and the poor, as the gap gets bigger and bigger, there is more and more dissatisfaction, more and more frustration in such a society. И так уже, когда у нас большая разница между богатыми и бедными, уже возникает большая степень недовольства, да, за счет вот такого разрыва. Today, it's only an economic gap. Сейчас это только экономическая разница. If we create a genetic gap, Если мы генетически еще это различие создадим, then there are even more problems between the super people and the normal people. будет еще больше проблем между суперлюдьми и обычными людьми. А почему? Почему он такое прогнозирует? Why you think it will be like that? So, Well, it's not only me. There's a huge academic discussion. это не только я, это академические But такие we already have к этому пришли. very good data about the economic gap. Но у нас уже есть We очень already can prove that хорошие данные в экономическом этих различиях. the greater the economic separation, the greater many problems in society. Мы уже знаем, что чем больше вот эта разница между людьми, то больше проблем в обществе. There is huge jealousy of the lower class against the upper class, and the upper class will tend to oppress or discriminate against the lower class. Ну, те, кто внизу, завидуют тем, кто наверху, а те, кто наверху, пытаются как-то, не знаю, Like Russia before the согнетать тех, кто внизу. Подожди, не убегай. Так а что за человека будущего он тогда
сравнивает? Если они лучшего сделать, могут улучшить, почему он сравнивает каких-то тех, которые там гнобят нижних? Нет, что будет разница между нормальными и Ну, лучшими. если они сделают совершенного человека, Ну, разница будет больше, Ну, с тем, что? кто обычным. ну будет больше, но он будет Не говорил совершенным. про совершенного Он человека. говорит про другое, про то, что разница, что не хотят, да? как Про бы. суперчеловека, да, разница Суперчеловек суперчеловека это кто? Совершенный? The, Perfectly? the people who can get the super child are the rich. Люди, которые могут получить супер Not ребенка, everyone. это только это богатые. Что за суперребенок? What do you mean by super Что он имеет в виду под суперребенком? baby? I mean a baby who the normal parents will produce a baby like you. But with the genetic engineering, Да. you become, when the baby will become taller than you, Ну, more beautiful than you, more intelligent than you, stronger, faster than you. пусть это близко к совершенству, то, что он описал. Is it close to, I don't know, It's possible. No, to ideal person, To so perfect. perfect, Yeah. perfect And, person. well, of course, the ideal will depend on society's values. Yeah. In some society, it may be blonde. In some society, it may be dark. In some society, it may. Зависит от общества, в котором находится, и разные будут критерии вот этой Он совершенства. что имеет в виду? Вот So- Будда для него, Будда, Будда. Будда, is it the super? I'm not talking about Buddha now. I'm talking about medical technology. And let me. Человек, Ну, который создается medical technology, может стать Буддой? Он совершенствует физические навыки. Нет, А физические, потом именно говорит, физические, интеллигент. объективные параметры. Он же тему не Нет, вел нет. суперчеловек. Именно Другой. объективные параметры. Он Будду ввел. Нет, Будда это был, Это он мы закончил ввели. этот пример. Он закончил, но он говорит суперчеловек это Будда или нет? Как скажи я тогда, понял. что- Он это сказал, именно- что он сейчас говорит про медицинские термины, про Да, медицинскую это я дискуссию в поняла. академическом сообществе. Коль, переведи, пожалуйста, то, что он говорит, вот создает лучшего человека, это приближается к Будде этот человек или The super, Кому? super person, if Или he gets что? closer to Buddha, No. or The, to whom? No. the Buddha is a Нет. spiritual. Yes. Будда Да. это духовное Condition. совершенство, Да. It's not a genetic condition. а не генетическое. What we can change is not, and the Buddha depends on cultivating the mind. Карл, окей. Тогда это только физические параметры, вот эта медицина. Переведи, пожалуйста. Then it's only physical parameters that are achieved by Yes. medicine. Yeah. Окей. Ну, Окей. Physical. Начали разговор. Конечно. Only physical. Интеллектуальный тоже, Нет, он сказал интеллектуальный. Уточни у него, почему он тогда сказал Не, ну физический? интеллектуально тоже, они повышают активность мозга. Он за счет говорил химии. об этом еще до этого. То есть все, что химически достигается. То есть вот работа головы, работа мышц, работа, не знаю, там размер, рост, не знаю, там размер плеч, там Красота, объем всё, мозга, да, все можно сконструировали, улучшить. и вот так вот, как на картинке. Ну, большой да. ребенок будет, тупой Большой- большой ребенок. Что тупой, у него Почему интеллект наоборот настолько он говорит, мощный. что он будет Если мы сейчас умный, 5% используем сильный, мозга. красивый. Хорошо, не расстраивайся. So Ну, the reason, А он будет 50% использовать, тоже за счет химии. so the reason I use the Buddhist case and the bio case Да, Коля, наверное, относительно меня суперчеловек. да, похоже. Что? Коля из супер human. Thank you. Very helpful. Это к чему? Но относительно гена ты суперчеловек, если вот по медицинским параметрам, то что там use- есть. Не-не-не. I use these two Интеллектуальный cases тоже. to explain in Japan, or in my activity, in my perspective, it's probably better to bring up the poor, the painful, to have from minus to 0 is more important than 0 to 100. In Japan, you said. Yes. To bring pain to be no pain. We can't always make no pain to be ecstasy. But if we bring pain to no pain, that's an advantage. We can make bad education into acceptable education. Maybe good education. Not super education for everyone, but at least
good education. So improving the subnormal or the inadequate to normal and adequate is probably better than trying for super joy and ecstasy From the, you said Japanese, yes? from Japanese perspective. Ну, с перспективы японцев, что как раз лучше поднимать тех, кто внизу, тех, кто, ну, например, есть какой-то средний уровень, да, человека, есть кто внизу. И вот лучше поднимать тех, кто внизу, чтобы до вот этого нулевого или хотя бы обычного нормального уровня, чем сильно развивать тех, кто уже нормальный, и делать их еще там супер какими-то людьми. The other danger in the joy experience. So, what do you think about this? Oh, I'm Japanese. Oh, This is my opinion. okay. And most Japanese would be the same. Ну, спросил, а вы что об этом думаете? Он сказал, что я японец, вот, я разделяю Эту точку. их. I've lived in Japan most of my life, Я жил from в age Японии 21 большую часть to своей жизни. 66. Мгм. And all of my reading, writing, my daily life is entirely in Japanese. My family is Japanese. Большую часть то, что я делаю, это все I'm the first foreigner in the Japanese. Japanese government, the civil service. So what I am talking is partly Carl, but much Japanese. Поэтому то, что я говорю, это там частично Карл, но в основном это то, что связано с Японией. The other danger of seeking joy, when I talk to the student about the joyful experience, he says, the joyful experience was parachuting from an airplane. И еще одна особенность, когда мы говорим именно о каких-то ярких воспоминаниях, что, например, вот у меня яркие воспоминания прыжки с парашютом. Or the joyful experience was doing scuba diving in the Australia Barrier Reef. Или еще одно яркое воспоминание это что? Ну, Погружение. Дайвинг? с Ну аквалангом. дайвинг с аквалангом да, с там маской. где-то. Да. To the student I say, I'm happy that you have these experiences, but you cannot give these experiences to many people. Но студентам я говорю, что да, это у вас здорово, что у вас был такой опыт, но вы не сможете этот опыт предоставить Consumes far too many resources. другим людям. It's far too expensive. Это очень дорого, It destroys the environment. это разрушает среду. The huge pollution from airplanes. Очень большое загрязнение самолетов. And the divers are destroying Australian reef. А дайверы разрушают австралийский риф. So, I'm glad you have this happy memory, but let's find a happy memory that does not destroy. И я рад, что у вас были такие прекрасные воспоминания, но давайте найдем прекрасные воспоминания, которые не разрушают ничего. Now, another student says, my happy memory was walking through the woods and hearing the birds and feeling I am at home in nature. Например, другой студент, у него было яркие воспоминания, когда он шел по лесу, слушал птиц, сливался с природой. And this consumes very little resources. Это затрагивает очень маленькие ресурсы. So in this case, we can ask, is it possible to take whole groups of children from the school and bring to the forest? Поэтому спрашиваем, хорошо, а возможно ли теперь взять вот все большие группы детей и отвезти их в лес? And maybe they will also experience the beauty or the fresh air and the connection with nature. Потому что они тоже испытают красоту природы, свежий воздух, связь с окружающей средой. So if the peak experience does not destroy and has some mental or spiritual element, then yes, we can use this. Поэтому если вот этот пиковый опыт яркий, который был, он ничто не разрушает и имеет какую-то вот внутреннюю духовную какую-то вот этот отклик, то да, мы это можем использовать. But of 100 students, 20 years old, maybe 70 or 80 have deep negative experience.
Но из 100 студентов 70 или 80 имеют очень тяжелый, как раз тяжелый опыт, тяжелые вот эти воспоминания. And only 20 say, I have this wonderful experience and I want everyone to do so. И только 20 скажут, что у меня был прекрасный такой опыт, и я хочу, чтобы все им со всеми поделиться. And of the 20, when we dialogue one by one, I discover most of their wonderful experience destroys or consumes. И из этих 20, когда я с ними разговариваю, оказывается, что практически у всех это связано с каким-то потреблением чего-то. Only a handful, maybe 5 or 8, have some spiritual experience, like feeling together with the forest. И только 5-8 из них имели действительно опыт, который связан с каким-то вот этим внутренним душевным духовным переживанием, как вот, например, слияние с лесом. Or feeling a telepathic connection with my brother. I know what my brother is thinking, and he knows what I am thinking, and that experience is very satisfying. Телепатический контакт с моим братом, я знаю, что он думает, он знает, что я. Это вот У тебя? переживание. Не, это пример приводит. But I have to. Ну, у меня тоже было, да? Да? Yeah. Я also had this experience this. Yeah. So these things are special, and they do not destroy. And if I can find a way to teach and expand this, fine. Поэтому эти вещи, они ничего не разрушают, и если у меня есть возможность им But this small учить и их распространять, то percentage is small. но процент очень маленький. I work with dying patients. Я работаю с умирающими пациентами. When people are dying, Когда люди умирают, they're in the cancer oncology ward, they are hospitalized for several months. госпитализированы несколько месяцев. They are losing the ability to walk, and they lie in bed for a long time. So they have теряют возможность ходить, они лежат по долгу в кровати. lots of time to think. У них есть много времени подумать. Many of them look back on their life. Многие просматривают свою жизнь They ask, what was my life? и спрашивают себя, что была моя жизнь. Some of them only ask about describing the events. Некоторые спрашивают просто, это как описание событий. Others ask about what is the value, what is the meaning in my life. Другие ищут, что какой смысл, какая ценность моей жизни. And I am the psychotherapist sitting beside the cancer patient, and after we become close, after we drink tea and talk for many times, Я психотерапевт, когда сижу с ними, после того, как мы выпили чай и увиделись, he asked me, он спрашивает, what is my life? And I ask him, what's a special memory? What's the most valuable memory for you? я спрашиваю его, что для тебя наиболее особенные такие воспоминания в твоей жизни? One old lady tells me, Одна старая женщина сказала мне, I started to leave the school after the other children. The other children had gone home from school. I was late, and I left the school late. Я уходил из школы позже, чем все остальные. As I walked by the classroom, I saw the classroom was very dirty. Когда я выходил из класса, я видел, что класс очень грязный. So I took a broom and cleaned the classroom, made the chairs straight, and went home. Я взяла веник, убралась и пошла домой. Now wait a minute. This woman may be 90 years old. She has a large family, grandchildren, children, many experience. I said, why is cleaning a classroom special for you? И секундочку, да, эта женщина 90 лет, у нее есть сыновья, внуки, там, правнуки, большая жизнь. Почему она вспоминает именно, когда она убралась в классе? She says, getting married, having children, feeding children, caring for children,
all of this is social expectation. Она ответила, что то, что она женилась, то, что завела детей, то, что она за ними ухаживала и так далее, это все является некими социальными обязанностями, ожиданиями. But in the case of cleaning the classroom, there's no expectation. I did it because it was a good thing to do. Когда я убиралась в классе, там не было никаких ожиданий. Я это сделала, потому что я хотела это сделать. And for her, clean is better than dirty. Для нее чистое лучше, чем грязное. In her system, this was meaning for this event. В ее системе это событие имело смысл. Может, она то же самое описала, что она хотела сделать. Не потому, что чисто или грязно, а хотела. She wanted to do that. It's not because clean or dirty. It just Почему-то акцент туда делаешь, на чистое грязное, а не на то, что она единственная. It's not only her want. She has done millions of things that she wanted to do. Это не просто ее, то, In что она addition хотела. to Миллионы вещей, которые она хотела. raising her children. In the process of raising her children, she has chosen, for example, she chooses the children's clothing or chooses the children's food. She enjoys shopping, I know from talking to her. So she has many experiences of doing what she wants for selfish reasons. But cleaning the classroom is not for selfish want, no benefit to herself. It's altruistic reason. Она проходила, там было грязно, она любила чистоту, ей захотелось Take the почистить. second То есть case. это не какое-то сразу то, что принесло ей пользу, это некая такая альтруистическая даже One more example. действие, которое она совершила. I talked to a dying businessman. Я разговаривал с умирающим бизнесменом. We have the same conversation, and sooner or later we talk about what is a special memory for you. Ну, это подобная была дискуссия, и в какой-то момент обсуждали, что для него особенным является. He says, one day a small bird flew into our house and hit the wing against the wall and broke his wing, so he cannot fly. Когда там птичка летела в дом и ударилась об стену и сломал крыло. So I feed porridge or oatmeal to the bird and give it water and take care, and 3 weeks later its wing is better and it flies away. И кормил, ухаживал, и через 3 недели она ей стало лучше, она улетела. I can't believe my ears. Не мог поверить своим ушам. He's a famous businessman. Он известный бизнесмен. He has built an industry, Он построил индустрию. made lots of money, he's famous in the newspaper, he has success, Богатый, успешный, они печатают в газетах, and he has family. и семья. Why helping a bird as a boy is a shining memory? Почему помощь птичке, когда он был мальчиком, это такая... Yes, it's free choice, but it's not only free choice. Да, это его выбор, He had что он many, хотел. many free choices as a businessman to create this business or that business, to do this deal or that deal. Было много выборов, когда он как раз занимался индустрией, выбирал, что покупать и так далее, как развиваться. So it's not just the choice. And I asked him, why is that a memory special for you? Я спросил, почему это особенно для тебя? He says, it was one time, back up, in industry, it's like a game of chess. I can choose where to go, but I'm trying to defeat the other side to make more profit for my workers or for my product. Ну, в индустрии это как в шахматах. Я продумываю, как мне своего соперника, да, там, And it's for my victory, играть, и for my success. как мне получить свою победу, свой успех. Helping the bird was one time, it was not for my benefit, but because it was better for him, for the world. Но когда я помогал птичке, это не то, что это не для моей выгоды было, это потому что я помогал этим миру. Not everyone has such stories.
У всех есть такие But истории. these kind of stories are examples of what I would call in English the meaning for that person. У всех есть такие истории, да, но вот такие истории я For, просто for называю the смыслом grandmother, для человека. for the grandmother, she had found meaning in cleaning. Для Clean женщины for her, a смысл clean environment, clean classroom is more beautiful than a dirty classroom. Nobody pushed her, but this is her value. у нее чистый класс намного лучше, приятнее, чем грязный, и никто ее не заставлял это сделать. What meaning of this work for you? Hmm? What meaning of this work for you? Какой смысл этой работы для тебя? Most of medicine, and my work too, is trying to reduce pain. Что с медицина, ну и моя работа это снизить боль. And I have colleagues, doctors, who are very good with morphine and opium and Oxycontin and ketamine and anesthesiology. У меня много друзей, которые очень хорошо обращаются с морфием, с другими анестезиологическими средствами. But there is other pain which these drugs cannot take away. Есть другая боль, которую эти наркотики не могут убрать. Pain of inside pain. For some people, it's meaninglessness. I can't find the meaning of my life, as you say. У многих это боль как раз то, что они не могут найти For other смысл people, в жизни. It is, I think I did something bad, Другим-то and I want some kind of что я сделал что-то плохое. either forgiveness or rapprochement, some understanding. But pain inside me make moving. Как Maybe заставляет? he wants to say that pain inside the person helps to move forward. Не помогает, заставляет, вынуждает. Push me to moving, push to search perfectness, push to... Because you are healthy. But when you No. when you are So you make pain less on that old people. let me explain. What goal of this work? Very good question. I try to answer. Какой вопрос? Какова цель этой работы? In the beginning, I agree completely. We should learn from pain. Pain should push us Сначала to be better. мы учимся на боли. And исходя из I have constant discussion with my medical team and my doctor. У меня постоянное обсуждение с моей командой медиков, с моим доктором. That our goal is not only to remove pain, but to help a patient who will recover to live better. И смысл не только, чтобы убрать боль, а чтобы пациент, который выздоровел, он жил лучше. Simple example. A Простой patient пример. repeatedly comes with chronic migraine headache, a severe headache. Пациент приходит с мигренью, большой боли. We can give very strong drugs to remove the pain. Можем дать очень сильные лекарства, чтобы не болела голова. But if they learn nothing Но если from this pain, ничего не поймут для себя из этой боли, it's a waste, it's a loss. это трата. When I counsel the headache patient, I say, why do you have headache? Разговаривал с этим пациентом, я спросил, почему у тебя боли? For some person, it's staying up very late every night. So we need to change the lifestyle. У некоторых людей это потому, что очень долгое нахождение на работе, и они, значит, должны поменять стиль своей Chronic insomnia. For another patient, he's had headache after his wife died.
другой, у него головные боли после того, как жена умерла. So, before we give a strong headache medicine,